Unasikia vizuri? Who healed you? Nani amekuponya? Yes. Jesus. Who healed him? Jesus. Who healed him? Jesus. Amen, amen. Bless him, Father, in Jesus' name. Barikiwa katika jina la Yesu. Amen. Come. Beautiful daughter of God. Asante mami. What is your name? Unaitwa nani? Naomi Subeo. She's called Naomi. Amen. Nice to meet you, Naomi. Ndio Naomi. Did you have pain in your body before we prayed tonight? She had pain on her back, hand. Alikuwa na shida ya mgongo na mkono. Mkono. The hands, the back. Ni mzuri saa hii. Now she's whole. Amepona. She's whole. Bwana asifiwe. Mrs. Engai. Mrs. Yesu. Amepona. Amepona. She's healed. So she's healed. Yeah. She's feeling well. Bend your back. Wogo anainama. Bend your back. Bwana amemponya. Bend your back. Bwana amemponya. Do you feel good? Hallelujah. Who healed you? Who healed you? Nani amekuponya? Yesu. Who healed her? Yesu. Engai. And bless her, Father. Fill her afresh. Baba bariki wogo. In Jesus' katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kimayani. Kimayani. What is your name? Amen. And what did Jesus do for you tonight? Yesu amekufanyia nini leo? Ameniponya. Jesus has healed me. Where was your pain before? Ulikuwa na uchungu wapi? Joint hivi. Sikuwa naweza fanya hivi. Joint pain. Yeah. Do you have any more joint pain? Yes. Una shida nyingine ya kwa joints? She's made whole. She's made whole. Her hands. Amen. Move your hands all around. Move your hands all around. Amen. Amen. How do you feel? Unasikiaje sasa? Vizuri. Ameponywa na Yesu. Alikuwa na kisayansi. Everyone shout hallelujah. Kila mmoja aseme hallelujah. Jesus. Barikiwa katika jina la Jesus name. What is your name? Unaitwa nani? My name is Millicent Akinyi. She's Millicent Akinyi. Amen. And where did you have pain in your body before you came here today? My neck. She had pain on her neck. On your neck. Does your neck bother you anymore? She has a growth. All right. Does your neck swelling? Okay. Does your neck bother you anymore? Je, shingo sasa inakusumbua? No. Oh, praise the Lord. Sasa hasikii shida kwa shingo yake. Lord God, I want to thank you for completeness for all of her neck. Baba nakushukuru kwa ukamilifu wa uponyaji kwa shingo yake. Away the pain, Father. Yesu ondoa vile umeondoa uponyaji. We pray for complete manifestation. In the name of Jesus, any growth, any tumor be loose right now. Be gone, be gone, be gone. We thank you for healing in Jesus' name. In Jesus' name. Everyone shout amen. Kila mmoja aseme amen. No pain. Praise the Lord. This side. She can move now her head round. She's healed. She thank God. Praise the Lord. Anashukuru Mungu hapa anaweza kurudisha shingo yake. What is your name, beautiful? Jina lako ni nani mlembo? My name is Mary Wangoi. She's Mary, ni Mary Wangoi. And what did Jesus do for you tonight? Yesu amekufanyia nini Wangoi? Nilikuwa na shida ya kupumua. She had breathing problem. Na pumuanga na mdomo na shida kupumua na mapua. She's not able to breathe through the nose, but she does it through the mouth. But sahi Mungu ameweza kuniponya. But now God has healed her. Who healed you? Jesus. Now take a deep breath in through the nose. Pumua ndani kwa nguvu. Nje. Everyone shout hallelujah. Kila mmoja aseme hallelujah. Thank you. Bless her and bless her daughter. Barikiwa sana Wangoi katika jina la Yesu. Thank I know you. you're here tonight Najua uko hapa jioni ya leo and you're realizing, wait a minute, God is very real. na unatambua kwamba kweli Mungu ni halisi. And you may not have been here during the first time that I prayed for the prayer of salvation. Na pengine umefika hapa na huko wakati nilikuwa naombea watu waokoke. But God has not given up on you.
Lakini bado Mungu anakutazama. So if you want Jesus to come into your life as the leader and Lord of your heart, raise up. Ungependa Yesu aje kwa moyo wako kama kiongozi. Amen. If you want Jesus as the leader of your life, raise up. Ungependa Yesu kama kiongozi wa maisha yako. If you need to be saved, raise up your hand. Ungependa kuokoka huku hapa nikiona unaokoka. Forgiven, raise up your hand. Ungependa kusamehewa, inua mkono wako. Hands being lifted. If you want to turn to God, raise up your hand. Inua mkono wako. If you want to be forgiven, raise up your hand. Ungependa kusamehewa, inua mkono wako. Now those with hands up, come forward right over here. Come forward. Now is your time. Now is your time. Sasa ni wakati wako. Let's come forward right now. If you just put your kujeni hapa mbele sasa katika jina la Yesu. And receive. Watoto wa shule naona wanakuja. Kujeni mlikuwa mmefika tu sasa kwa mkutano. God wants to forgive you. Mungu angependa kuwasamehe. God wants to give you a new life. Mungu angependa kuwapatia maisha mapya. If you put your hand up and there were several hands, come forward, come forward. Kujeni mbele, kujeni mbele. Come forward. Kujeni mbele. If you want Jesus. Kama ungempenda kumpokea Yesu. Sasa rudieni haya maombi yenu. Semeni Yesu, ingia maishani mwangu. Uwe Bwana, uwe Mwokozi. Nageukia njia zangu na naishia Yesu. Asante Yesu kwa kunifia. Asante Yesu kwa kufufuka kutoka kwa wafu. Nampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, na napokea ahadi ya mbinguni katika jina la Yesu. Amen. Semeni amen nyinyi wote. There's one more prayer I want to pray real fast. Kuna ombi ya mwisho nataka kuomba kwa haraka. The Bible says there is a gift of Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba kuna kipawa cha Roho Mtakatifu. And it's for nguvu. Na iko na nguvu. For power to be witness to Jesus. And if you want to be filled with the supernatural power of God, kama ungependa kujaza na nguvu za Mungu, you want God to fill you from the top of your head to the soles of your feet. Ungependa Mungu kujaza kutoka kwa kichwa hadi kwa miguu. Lift up your hands right where you are. Inua popote ulipo. Lift up your hands. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. If you want to be filled with the Holy Spirit, ungependa kujaza na Roho Mtakatifu. We're going to say a prayer together. Tunaenda kufanya maombi pamoja. We're going to shout hallelujah. Na tunaenda kusema hallelujah. As I shout, you will be filled with. As you shout, you will be filled from the top of your head to the soles of your feet. Utajaza kutoka kwa kichwa chako hadi kwa miguu yako. Are you ready for the gift, the baptism of the Holy Spirit? Tayari kupokea kipawa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Inua mkono wako juu. The Spirit of God. Inua mkono wako ujaze Roho Mtakatifu. If you want to be filled with the Inua mkono wako kama unataka kujaza Roho Mtakatifu wa Mungu. Lift up both hands to heaven. Inua mikono yako mbinguni. Close your eyes. Funga macho yako. Father, I thank you for filling every person afresh with the Holy Ghost. In the name of Jesus, right now. Filled with the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Be baptized in the Holy Spirit. Receive the power of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive. 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 Come and say thank you, Jesus. I receive the gift of the Holy Spirit. Of the Holy Spirit. In the name of Jesus. Now we're going to shout our hallelujah, and after we do, I want you to just keep on shouting and praising the Lord. And as you praise the Lord, hallelujah. Are you ready? Shout your hallelujah. 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 Receive in Jesus' name. Jesus' name. Makofi kwa Bwana Yesu. Nasema tena makofi kwa Bwana Yesu. We really appreciate God for Michael Job. His use of God to bring the word to us. That was a powerful word. Nashukuru Mungu kwa kutuletea Michael Job. Ametuletea neno la Mungu. That was a powerful word.
Hiyo ilikuwa neno ya nguvu. I pray that Kiserian, Ngong, Rongai, Matasia, Ngoroi people respond to the word. Naomba Kiserian, Ngoroi, Matasia, Ngong wapokee neno la Mungu. Your life will change. Maisha yako yatabadilika. Your life will change. Maisha yako yatabadilika. Women receive the word. Wanawake mpokee neno. Your life will change. Maisha yenu yatabadilika. Men receive the word. Wanaume pokeeni neno. Your life will change. Maisha yenu yatabadilika. Young men receive the word. Vijana pokeeni neno. Your life will change. Maisha yenu